Imagines une route sinueuse bordant les passages enchanteurs du Massif Central, où les collines verdoyantes séparent de la lumière de riz du crépuscule. Henri Desmarais, un entrepreneur parisien respect, conduisait sur un DS7 noir avec une précision tranquille. À ses quittes, Juliette Moreau, sa fiancée, faisait de filer les messages sur son smartphone, distraite par l'agitation de son écran. Henri Thella fait plus d'une que nous sommes ensemble. À quel moment comptes-tu prendre les choses au sérieux? Demandait-il son ton mélangeant impatience et reproche. Henri, les mains fermées sur le volant, répondit sans détour. Juliette, SEQC voyage dans les volcans d'Hivernie. Cette voiture et le bay que te portes ne suffisent pas à prouver mon engagement? Un silence lourd s'installe, seulement interrompu par le ronronnement du moteur. Mais avant qu'il n'y puisse se prolonger, un rugissement surgit au détour d'une courbe. Un camion, roulant à pleine vitesse sur la voie pesée, apparaît brusquement. Henri n'eut que quelques fractions de seconde pour réagir. Instinctivement, il tourna le volant brusquement, exposant son propre kit du véhicule pour protéger Juliette. Le choc fut d'une violence inouïe. La voiture s'écrasa contre la paroi rocheuse. La brute de la taille déchirée se malentot éclats de verre perdues. Tout devint noir. Quand Henri reprit conscience, la lumière froide et églonnée d'un hôpital lacueux. Il était long, incapable de bouger. Un médecin se tenait son chevet, l'air grave. Monsieur Desmarais, l'accident a causé des dommages sévères à votre colonne vertébrale. Malheureusement, vous n'y pourrez plus marcher. Ces mots résonnèrent comme une condamnation. Henri resta silencieux, son visage figé dans une expression stoïque, mais ses yeux reflétant une douleur indescriptible. Juliette, debout à ses quittes, semblait absorbée par son reflet dans le miroir compact de son poudrier. C'est affreux, Henri, dit-elle finalement, sans grande émotion. Peter que nous pourrions consulter un spécialiste, mais il faudra qu'il soit excellent. Ces paroles, de news de réconfort, ne frapperont plus durement que le diagnostic. Attendu dans si l'hôpital, Henri comprit que sa vie avait changé à jamais. Ce n'était pas seulement son corps qui avait des brise, mais aussi la confiance dans celle qu'il croyait être son soutien. Avez-vous déjà fait face à un moment où votre vie change en un instant? Partagez votre histoire dans les commentaires. Nous serons ravis de la lire. La lumière blafardie des néons de l'hôpital semblait accentuer le silence passant de la chambre. Henri Desmarais, immobile dans son lit, contemplait le plafond d'un blanc stérile, comme si la réponse à son malheur pouvait s'y décider. Ses jambes, autrefois pleines d'énergie, étaient désormais inertes sous les straps. At chaque tentative de les bouger, n'engendrait qu'une vie désespérante. Le médecin était revenu plus tôt pour confirmer les résultats des examens. Les dommages à votre moelle épinière sont irréversibles, Monsieur Desmarais. Avait-il dit d'une tonne clinique? Mais si n'y furent pas ces mots qui marqueront Henri Laplace. Si fut l'absence totale d'empathie dans les yeux de Juliette, debout à quitte du lit, impeccablement vêtue comme toujours, mais étrangement distante. Elle brisa finalement le silence, son ton poli mais froid. Henri, je sais que c'est difficile, mais nous devons trouver quelqu'un pour t'aider. Tu ne peux pas rester seul dans ce idiot. Henri détourna le regard, fixant la fenêtre où la lumière du jour commençait à décliner. Quelqu'un pour m'aider, Juliette? Si n'y serait pas toi, par hasard? Elle poussa un soupir exaspéré, refermant le clapet de son powder d'un geste brusque. Ne sois pas ridicule, Henri. Mes mains, elles sont trop fragiles pour ce genre de choses. Tu sais que j'ai toujours pris soin d'être impeccable. Mais n'y t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout pour trouver une aide compétente. Ces mots laisseront un goût amer dans la bouche de Henri. C'était comme si la femme qu'il pensait connaître révélait un visage qu'il n'avait jamais vu. Et pourtant, ce n'était que le début d'une suite de désillusions. Les jours suivants furent rythmes par des séances de kinésithérapie infructueuses,
at les alles retours de Juliette, et des engagements importance. Dans elle me précisait jamais la nature. Henry, Louis, s'enfermait dans un silence de plus en plus lourd. La nuit, il entendait le tic-tac de l'horloge, chaque seconde semblant le nargue. Il avait autrefois tout contrôle dans ses vies, ses affaires, ses relations, son avenir. Mais désormais, il se sentait étranger à lui-même, incapable de faire le moindre mouvement pour reprendre le contrôle. En après-midi, alors que la lumière dorée du crépuscule filtrait à travers les rideaux, Juliette entra dans la chambre avec un sourire superficial. Bonne nouvelle, Henry. J'ai trouvé une aide pour toi. Elle arrive demain. Avant qu'il n'y puisse répondre, elle continua. Et n'y t'inquiète pas, c'est une professionnel. Henry n'y répondit pas. Il se contentait de la regarder, sans capable d'entrer un espoir distant et une amertume qui ne cessait de croître. Était-ce ainsi que sa vie allait se dérouler désormais? À la merci de décisions prises par les autres, incapable de défendre ses propres dignités? Parfois, les instants de silence et de réflexion révèlent plus que les mots eux-mêmes. Vous avez déjà ressenti cette frustration face à des décisions prises sans vous consulter, comme si votre voix n'avait plus de poids. Si oui, partagez votre expérience. Par exemple, nous pourrions trouver des échos de force dans nos récits communs. La nuit qui suivit, Henry ferma les yeux, mais le sommeil refusait de venir. Au fond de lui, une question résonnait. Qui suis-je? Maintenant que je n'y peux plus marcher? Si fut avec cette pensée qu'il accueillit l'aube, un jour de plus dans une réalité qu'il n'y reconnaissait pas comme la sienne. Le matin suivant, une brume légère enveloppait le jardin del Hôpital, et les rayons du soleil filtrant timidement à travers les fenêtres. Henry, toujours immobile dans son lit, observait cette scène, son esprit agité par des pensées qu'il n'y parvenait à organiser. Le bruit sourd d'un chariot roulant dans le couloir annonça une agitation inhabituelle. Quelques secondes plus tard, la porte de sa chambre s'ouvrit doucement. Une jeune femme entra, portant un manteau sobre mais élégant, son visage illuminé par une expression de calme et de détermination. Bonjour, Monsieur Desmarais, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Je m'appelle Claire Beaumont. Je suis ici pour vous aider. Henry la fixa, sceptique. Elle n'y correspondait pas à l'idée qu'il se faisait d'une aide soignante. Son allure soignée et son regard bienveillant le déstabilisèrent immédiatement. Avant qu'il n'y puisse répondre, Juliette fit éruption dans la pièce, souriante et presque triomphante. Voilà, Henry, Claire est celle dont je t'ai parlé. Elle s'occupera de tout, et n'auras rien à craindre. Son ton était injure, mais dénué de sincérité. Elle se tourna vers Claire, fait en sorte qu'il n'y manque de rien. Je dois partir pour des affaires urgentes. Juliette déposa un baiser rapide sur le front d'Henry. Une formulate plus que geste d'affection, et quitta la pièce sans attendre une réponse. La porte épine refermée, un silence gagnant s'installa entre Henry et Claire. Vous semblez dubitatif, dit-elle en s'approchant du lit avec précaution. C'est normal. Les changements imposés peuvent être difficiles à accepter, mais je suis là pour rendre votre quotidien un peu plus léger. Henry détourna les yeux. Léger? Je n'y suis pas sûr que ce mot corresponde à ma situation. Claire n'y répondit pas immédiatement. Elle sortit calmement un carnet et un stylo de son sac, puis s'assit sur une chaise à côté de lui. Je comprends que ce soit difficile, dit-elle enfin, et sa voix pleine d'une sincérité rare. Mais parfois, accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ces mots résonnèrent en Henry, bien qu'il n'y voulait pas l'admettre. Qui était cette femme pour prétendre comprendre ce qu'il traversait? Pourtant, il sentait une chaleur inattendue dans ses paroles. Une compassion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le reste de la matinée se déroula dans une routine simple.
Claire Louis possédait des questions sur ses habitudes et ses préférences, prenant des notes avec une attention minutieuse. Elle ajusta les cousins derrière son dos. Louis proposa un verre d'eau et vérifia que tout était à portée de main. Bien que ces gestes soient professionnels, ils étaient empreints d'une délicatesse presque personnelle. Alors que la journée avançait, Henry se surprit à observer Claire avec curiosité. Elle n'était pas seulement compétente. Elle semblait animée par une force intérieure, un calme qui contrastait avec l'agitation intérieure qu'il ressentait. Le soir, Juliette revint brièvement pour s'assurer que tout était en ordre, mais sa visite fut aussi rapide que ses adieux. Et pour son départ, Claire arrangea les couvertures d'Henry et lui demanda doucement: Avez-vous besoin de quelque chose avant que je n'y parte? Henry hésita un instant, puis murmura: Pourquoi faites-vous cela? Claire le regarda, un léger sourire illuminant son visage. Parce que j'ai appris que chaque personne mérite d'être traitée avec dignité, peu importe les circonstances. Ces paroles le toucheront profondément, bien qu'il n'en montre rien. Tandis qu'elle quittent la pièce, il se retrouva seul avec ses pensées. Un étrange mélange de méfiance et de gratitude naissant en lui. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dans la présence et change la façon dont vous percevez un moment difficile? Parlez-nous de ces rencontres marquantes. Elles pourraient être une source d'inspiration pour d'autres. Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'accident, Henry sentit une lueur d'espoir, faible mais persistante, commencer à s'élever dans son esprit. Les premiers jours sous les soins de Claire se dérouleront dans une routine étrange pour Henry. Chaque matin, elle entre dans sa chambre avec le même sourire doux, ajusté de sa posture, veillait à ce qu'il soit à l'aise, puis entamait des exercices simples. Elle ne le possède jamais trop, mais son calme et sa persévérance semblaient inviter Henry à essayer, même à contre-cœur. En après-midi, alors que le soleil inondait la pièce d'une lumière dorée, Claire apporta un plateau contenant un déjeuner simple mais savoureux. J'ai remarqué que vous n'y mangez pas beaucoup. Je pense que quelque chose de léger et fait maison pourrait vous plaire. Henry jeta un coup d'œil au plateau, intrigué par l'arôme qui en émanait. Vous cuisinez aussi? Vous êtes décidément polyvalente. L'enquête un soupçon de sarcasme dans la voix. Claire n'y se laissa pas désarçonner. Mon père disait toujours que repas préparés avec soin pouvaient adoucir les journées les plus difficiles. S.A.S. Si ce n'est pas bon, je promets de ne plus jamais cuisiner pour vous. Henry prit une bouchée, plus par politesse que par appétit. Est-ce a surprise? Le goût riche et équilibré révèle des souvenirs qu'il n'avait pas visités depuis des années. Des déjeuners partagés avec sa famille. Avant que sa vie n'y soit envahie par les responsabilités et les ambitions. Il n'y dit rien, mais Claire remarqua la lueur différente dans ses yeux. Au fil des jours, une complicité inattendue commença à se former entre eux. Claire partageait parfois de petites anecdotes sur sa vie, des recettes simples mais empreintes d'humanité. Henry, bien que réticent au début, finit par poser des questions. Curieux d'en savoir plus sur cette femme qui semblait si à l'aise dans son rôle, mais dont la vie restait un mystère. Un soir, alors que Claire ajustait les cousins derrière lui, Henry rompit le silence. Pourquoi faites-vous tout ça? Vous pourriez choisir un travail moins exigeant. Elle s'arrêta un instant, puis répondit calmement. Parce que je vous déjeune se relever de situations impossibles, grâce à un simple acte de soutien. C'est ma manière de redonner ce que j'ai appris. Ces mots résonnèrent en Henry. Il n'avait jamais envisagé le soin sous cet angle, non pas comme un service, mais comme un geste de foi en la capacité d'un autre à se relever. Un matin, Claire arriva avec une surprise. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Dit-elle en ouvrant doucement la porte. Une petite fille entra, portant un gilet rose pâle et tenant un livre dans ses mains. Ses cheveux blonds ondulaient légèrement, et son regard était curieux mais confiant,
Voici ma fille Sophie. Elle insiste pour venir vous saluer. Henry resta sans voix un instant. La présence de l'enfant dans ce espace qu'il avait toujours associé à la solitude lui semblait presque irréel. Sophie, quand elle s'approcha de lui sans hésitation. Bonjour, monsieur. Maman dit que vous êtes fort. Même si vous jams dormant. Un sourire involontaire se dessina sur les lèvres d'Henry. Cette remarque, si innocente, toucha quelque chose au fond de lui. Bonjour, Sophie. Alors, tu penses que mes jams dormant? Elle hocha la tête vigoureusement. Oui, mais maman dit que parfois, on peut réveiller si qui dort, avec de la patience et beaucoup d'amour. Henry détourna les yeux, submerged par l'émotion. Cet enfant, dans sa simplicité, semblait avoir pour un jour vivre qu'il refusait d'accepter. Peut-être que son esprit aussi avait besoin de se révéler. Est-ce que ces mots d'un enfant vous ont déjà surpris par leur sagesse? Racontez un moment où vous in simplicité inattendue et change votre perspective. Ces instants de grâce méritent d'être partagés. Tandis que Sophie retenait ceci qui déclare, Henry réalisa que, pour la première fois depuis l'accident, il ressentait quelque chose de différent. S'il n'était pas encore de l'espoir, mais c'était un début. Le matin se levait doucement sur le manoir d'Henry. Les rayons du soleil traversant les rideaux et laissant des traces lumineuses sur le parquet sire. Assis près de la fenêtre, il observait le jardin. Ses pensées dérivaient sur des chemins qu'il n'aurait jamais imaginé emprunter. La présence régulière de Claire et de Sophie avait commencé à instiller une étrange routine dans ses vies. Une stabilité qu'il n'y voulait pas admettre lui être agréable. Ce jour-là, cependant, une tension inhabituelle s'installait. Juliette, vêtue d'une robe élégante et chaussée de talons qui résonnaient dans le couloir, entra dans la pièce avec une énergie qui contrastait avec son attitude distante des derniers. Henry, nous devons parler. Un encre d'elle, et sa voix ferme mais dénue de chaleur. Claire, qui était en train de préparer le matériel pour une séance d'exercices, s'éleva immédiatement. Je vais vous laisser discuter, dit-elle se dirigeant vers la porte avec Sophie, qui tenait discrètement la main de sa mère. Non, restez, ordonna Juliette d'un ton sec. Après tout, cela vous concerne aussi. Henry franqua les sourcils, un pressentiment pesant s'installant en lui. Juliette s'approcha, croisant les bras. Écoute, Henry, nous devons être réalistes. Ta situation, elle n'est pas temporaire. Je ne peux pas sur ma vie à Jericho. Les mots de Juliette étaient aussi froids que l'air d'un matin d'hiver. Claire, bien que silencieuse, posa instinctivement une naine appesantie sur l'épaule de Sophie, comme pour la prodiguer deux points de cette conversation. Tu veux dire que tu envisages de partir? Demanda Henry, et sa voix basse mais tendue. Juliette esquissa un sourire sarcastique. Je ne veux pas partir, Henry. Je veux vivre, et si que tu es devenu. Si que nous sommes divinas. Si n'est pas une vie. Un silence accrescent implit la peace. Henry sentit son souffle se raccourcir, comme si les mots de Juliette l'avaient frappé de plein fouet. Essa mature se serra, et il fixa un point invisible au-delà de la fenêtre. Tu savais que je ne pouvais plus marcher, mais tu es resté, murmura-t-il, presque pour lui-même. Pourquoi? Juliette haussa les épaules, avec une désinvolture qui acheva de les déstabiliser. Pour faire ce qui était nécessaire, pour sauver les apparences. Mais maintenant, c'est trop. Claire, de battre l'écart, n'intervient pas. Elle savait que cette conversation n'était pas la sienne, mais son cœur se serrait en voyant Henry affronter cette réalité. Sophie, sans la tension, tira doucement la main de sa mère pour lui signifier qu'elle voulait partir. Claire hocha la tête et sortit silencieusement, laissant Henry et Juliette seuls. Lorsque la porte se referma, Henry fit un effort pour se redresser légèrement, malgré l'inconfort. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Demanda-t-il, et sa voix teintait d'une résignation amère.
Juliette sorted un petit miroir de son sac et adjusta son rouge à lèvres. Je vais partir pour quelques jours, réfléchir et tout cela. Mais je pense que tu sais déjà quelle est la meilleure solution. Elle posa son miroir et le fixa. Tu es clair? Non? Elle est plus dévouée que moi. Peut-être qu'elle saura dire cette nouvelle version de toi. Ses mots la blesseront plus profondément qu'il n'y l'aurait imagine. Alors qu'elle quitte la pièce, ses talons résonnant à nouveau dans le couloir, Henry resta seul avec ses pensées. Il était évident que si n'était pas seulement son corps qui était paralysé, mais aussi les lignes qu'il croyait solides. La journée continua, mais une l'ardeur particulière s'y attardait dans l'air. Lorsque Claire revint pour s'occuper d'Henry, elle évitait d'évoquer la change avec Juliette. Elle savait qu'il était inutile de forcer des mots qui, pour l'instant, refusaient de sortir. Avez-vous déjà été confronté à une vérité douloureuse qui a changé votre vision des choses? Comment avez-vous trouvé la force de continuer malgré la déception? Partagez vos pensées. Elles pourraient offrir du courage à d'autres. Cette nuit-là, Henry regarda par la fenêtre. Son reflet se confondant avec la pénombre du jardin. Peut-être que Juliette avait raison sur un point. Il était temps qu'il réfléchisse à ce qu'il voulait vraiment. Le départ temporaire de Juliette laissa une atmosphère étrange dans le manoir. Henry se retrouva seul, avec Claire et Sophie pour uniques compagnies. Si l'absence de Juliette le libérait d'un poids, elle laissait aussi inviter qu'il n'y savait comment combler. Les jours passèrent, et il commença à observer Claire sous un jour nouveau. Elle semblait apporter une chaleur discrète, mais constante, dans chaque chose qu'elle faisait. Si matin-là, Henry était assis près de la fenêtre, le soleil baignant son visage. Claire entra, portant un plateau au reposant des biscuits faits maison et une tasse de fumant. Je me suis dit que vous pourriez apprécier un petit déjeuner différent, dit-elle, en déposant le plateau sur la table et quitta Louis. Henry leva les yeux vers elle, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Vous avez toujours une attention pour tout, n'est-ce pas? Elle haussa les épaules modestement. Mon père disait toujours que ce sont les petits gestes qui marquent le plus. Intrigue. Henry posa une question qu'il n'avait jamais jusqu'ici. Votre père. Il semble avoir été une personne importante pour vous. Claire s'assit sur une chaise proche, visiblement surprise par l'intérêt d'Henry. Oui, il l'était. Il est toujours su voir le meilleur en chacun, même dans les moments les plus sombres. Quand il a perdu la vue après un accident, il ne cesse pas les abattre. Il nous répétait que la vraie vision n'y venait pas de you, mais du cœur. Henry resta silencieux un instant, digérant ses paroles. Et vous, oh avez-vous trouvé cette force, qui semble vous accompagner partout? Claire hésita, le regard légèrement perdu dans le vide, avant de répondre. J'ai grandi en observant ma mère transformer les obstacles en opportunités. Que mon père est devenu aveugle, elle n'a pas baissé les bras. Elle nous a appris que chaque défi est une chance de grandir. Ces mots révélèrent en Henry une émotion qu'il avait enterrée depuis longtemps. L'admiration pour ceux qui trouvaient de la lumière même dans les moments les plus sombres. Il détourna les yeux, fixant le jardin en contribus. Vous avez une manière de voir les choses qui m'échappent. Dit-il finalement, peut-être que c'est ce qui vous rend différente. Claire s'arrête légèrement. Nous sommes tous différents, Monsieur Desmarais. Mais ce sont nos expériences qui font notre force. Je pense que vous en avez plus que vous n'y le croyez. La conversation fut interrompue par Sophie, qui entra joyeusement dans la pièce, tenant un bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies dans le jardin. Maman, regarde! Je trouve ces fleurs pour Monsieur Henry. Elles sont belles, non? Henry observa le bouquet color et sentit un léger pincement au corps. Il tendit une main hésitante pour prendre les fleurs. Merci, Sophie. Elles sont parfaites. La petite fille s'arrête, heureuse de son geste, et court à nouveau dans le jardin. Claire, restait en arrière,
Regardez Henry avec une expression douce, comme si elle voyait en lui un potentiel qu'il ignorait encore. Si cela, alors que le manoir était plein dans un calme apaisant, Henry s'est surpris à repenser aux paroles de Claire et à l'enthousiasme de Sophie. Peut-être que, malgré tout, il existait des chemins qu'il n'avait pas encore explorés. Êtes-vous? Avez-vous déjà croisé des personnes dont la résilience ou la joie de vivre ont changé votre perception des choses? Ces rencontres, bien que rares, laissent une empreinte durable. Partagez vos histoires. Elles pourraient inspirer ceux qui en ont besoin. Alors que l'ennui enveloppait le manoir, Henry ferma les yeux avec une pensée inattendue. Et si les jours à venir portaient une heure qu'il n'avait pas encore appris, le soleil d'un matin clair inondait la chambre de riz de lumière. L'atmosphère était étrangement différente, comme si quelque chose de nouveau flottait dans l'air. Claire entra avec son énergie habituelle, portant un carnet et un petit tableau blanc qu'elle posa sur la table à quitte Henry. Aujourd'hui, Monsieur Desmarais, j'aimerais essayer quelque chose d'un peu différent. Un encre hier avec une étincelle dans les yeux. Henry, intrigue, franca les sourcils. Qu'est-ce que vous m'ôtez encore? Demanda-t-il, un léger sourire en coin. Claire fit rouler une barre parallèle portive qu'elle avait fait installer la veille. Nous allons travailler sur votre équilibre, dit-elle simplement. Henry secoua la tête, dubitatif. Vous savez ce que la médecine est dite. Cela n'a pas de sens. Claire posa une main restaurante sur le bras d'Henry. Je sais ce qu'il est dit. Mais parfois, il faut dépasser ce que les autres pensent être possible. Commençons doucement. Rien n'y presse. Avec son aide, Henry passa lentement de son fauteuil roulant à une position assise sur le bord du lit. Ses bras tremblant légèrement sous l'effort, mais Claire restait à ses quittes, un sourire d'encouragement sur les lèvres. Elle plaqua ses mains sur les siennes, les guidant vers la barre. Juste pour voir, murmura-t-elle. Le premier contact avec la barre froide envoya un frisson à Henry. Ses doigts agrippèrent la surface métallique avec précaution. Claire se plaqua derrière lui, prête à soutenir son poids si nécessaire. Maintenant, essayez de sentir votre équilibre. Vous n'avez pas besoin de vous lever, juste de trouver votre point d'appui. Expliquait-elle calmement. Les minutes qui suivirent furent remplies d'efforts silencieux. Henry, consentant, sentait ses bras s'étendre tandis qu'il tentait de stabiliser son torse. Chaque mouvement semblait demander une énergie qu'il n'avait pas utilisée depuis des mois. Mais il continua, poussé par la voix absente de Claire. Très bien, Monsieur Desmarais. Vous voyez? Vous êtes déjà plus stable qu'hier, dit-elle avec une note de fierté. Henry inspira profondément et répondit. Le souffle court, c'est plus difficile que ce que j'imaginais. Les grandes choses commencent toujours par de petits pas, répondit Claire. Vous avez déjà fait plus que ce que vous pensiez possible. Quand ils terminèrent l'exercice, Henry se laissa retomber dans le fauteuil, fatigue, mais étrangement satisfait. Sophie, qui avait observé la scène depuis l'encadrement de la porte, applaudit joyeusement. Bravo, Monsieur Henry, vous êtes super fort, s'exclama-t-elle en courant vers lui. Henry leva les yeux vers elle, surprisé par son enthousiasme, et n'y put s'empêcher de sourire. Merci, Sophie. Peut-être que je finirai par te rattraper un jour. Cette petite victoire, bien que modeste, marqua un tournant dans la perception d'Henry. Pour la première fois depuis l'accident, il sentait que quelque chose en lui commençait à changer. Une étincelle minuscule, mais persistante. Avez-vous déjà accompli un petit pas qui a changé votre vision d'une situation? Ces instants, bien qu'imperceptibles au début, peuvent la voir et de grandes transformations. Partagez vos expériences dans les commentaires. Ces recettes même simples ont le pouvoir d'inspirer. Alors que le soleil déclinait de l'horizon, Henry se surprit à penser que peut-être, juste peut-être, il y avait encore un chemin à parcourir. Un chemin qu'il pouvait faire un pas à la fois.
Le manoir d'Henri était baigné par la lumière douce d'une après-midi d'automne. À travers la grande fenêtre du salon, on pouvait apercevoir Sophie qui jouait dans le jardin. Ses rayures cristallines flottant dans l'air. Henri, assis dans son fauteuil près de la cheminée, observait la scène avec une attention qu'il ne s'arrêtait jamais permis quelques mois auparavant. Quelque chose en lui changeait, mais il n'aurait su dire quoi. Claire entra dans la pièce avec un livre à la main, son éternel sourire discret illuminant son visage. Je me suis dit que vous aimeriez peut-être relire certains classiques français. Cela aide parfois à changer d'air, même lorsque l'on ne peut pas quitter une pièce. Henri haussa un sourcil en regardant la couverture. Les Misérables? Vous pensez que je vais me retrouver dans cette histoire? Claire sourit. Peut-être pas dans son intégralité, mais dans chaque personnage une lot qui pourrait vous parler. Vous n'y croyez pas? Il n'y répondit pas tout de suite, mais ouvrit le livre, et feuilleta les premières pages. Il s'arrêta sur une citation. Même l'ennui la plus sombre prendra fin, et le soleil se levera. Ces mots, simples mais puissants, résonneront en lui. Quelques instants plus tard, Sophie entra en trompe dans le salon, tenant un dessin dans ses petites mains. Monsieur Henri, regardez ce que j'ai fait. Elle tendit fièrement son livre, un dessin color représentant une grande maison entourée de fleurs, et trois figures au milieu du jardin. C'est vous, maman et moi. Expliquez-vous, pointant du doigt chaque personnage. Et là, c'est le soleil qui brille parce que vous êtes heureux. Henri observa le dessin, un mélange d'émerveillement et d'émotion s'emparant de lui. C'est magnifique, Sophie. Tu es vraiment un talent pour capturer les sentiments. La petite fille éclata de rire. C'est parce que je sais que vous allez marcher à nouveau, même si vos jambes dorment encore un peu. Ces paroles, prononcées avec une innocence désarmante, touchèrent Henri plus profondément qu'il ne l'aurait admis. Claire, qui observait la scène, posa une main sur l'épaule de ses filles. Sophie a toujours cru que l'espoir est la meilleure des forces, murmura-t-elle. Henri, pour la première fois depuis longtemps, sentit un sourire sincère se former sur ses lèvres. Peut-être que Sophie a raison, peut-être que je devrais commencer à croire un peu plus. La journée s'est poursuivie paisiblement, et Henri s'est surpris de se sentir plus léger. Les rires de Sophie, la présence constante et bienveillante de Claire, tout semblait contribuer à éclaircir les ombres qui avaient enveloppé son esprit depuis si longtemps. Vous souvenez-vous d'un moment auquel, par sa simplicité, ou son optimisme, a changé votre façon de voir les choses? Partagez cette histoire. Elle pourrait illuminer la journée de quelqu'un d'autre. Si soir-là, alors que la lune se levait, Henri s'endormit avec le dessin de Sophie posé sur sa table de chevet. Si il n'était que simple morceau de papier, mais il voyait une promesse, un rappel que, parfois, les plus grands changements commencent par un souffle d'espoir. Le manoir, d'habitude empreinte d'une sérénité nouvelle, fut brusquement plongé dans une tension palpable lorsque Juliette fit son retour. Son arrivée était tout sauf discrète. Les talons claquant sur le sol de marbre annonçaient son entrée. Avant même que, à ses silhouettes impeccables, n'apparaisse dans l'encadrement de la porte. Claire, qui ajustait le fauteuil d'Henri près de la cheminée, se redressa légèrement en entendant le bruit. Sophie, assise sur un tapis en train de dessiner, leva les yeux, curieuse. Je suis rentrée, Henri, déclara Juliette avec un ton sec, bien que sourire fitch trahis est contraire. Henri, qui feuilletait distraitement les Misérables, n'y prit même pas la peine de lever les yeux. J'y vais, Juliette. J'espère que tes affaires importantes se sont bien passées. Juliette plissa les lèvres, son agacement palpable. Elle ignora la remarque et tourna son attention vers Claire, qui l'observait calmement. Claire, pourriez-vous amener l'enfant ailleurs? Nous avons besoin de parler. Claire hésita un instant, cherchant l'approbation de Henri du regard. Elle hocha légèrement la tête. Sophie, viens avec moi. Nous allons prendre l'air dans le jardin.
Dit elle intendant la main à ses feuilles. Lorsque la porte se referma derrière elles, Juliette se proca d'Henri, ses bras croisés. Alors, c'est comme maintenant? Un gouvernante qui se propose à aimer, et se fait qui s'installe ici, comme si elle faisait partie de la famille. Henri leva enfin les yeux, en mêlant de lassitude et de froideur dans son regard. Claire et Sophie ont fait plus pour moi en quelques semaines que toi depuis des mois. Pas être que tu devrais te poser des questions, Juliette. Elle rit amèrement. Oh, c'est que, maintenant, je suis l'amagante. Pardonne-moi de ne pas jouer l'infirmière parfaite. Henri serra les mâchoires, son calme habituel vacillant. Ce n'est pas une question de perfection, Juliette. C'est une question de présence, de respect, de soutien. Trois choses que Claire incarne et que toi, tu as oubliées depuis longtemps. Le silence qui suivait fut lourd, interrompu seulement par le craquement du feu dans la cheminée. Juliette, visiblement blessée, mais trop fière pour l'admettre, se détourna. Je ne suis pas fait pour ça, Henri, percevez. Alors pourquoi restes-tu? L'enquête-il, est-ce voix plus dure qu'il me l'avait prévu? Juliette se figea un instant avant de répondre. Ses mots glaciales. Parce que je mérite ma part. Henri resta sans voix. Ses mots étaient plus qu'une trahison. Ils confirmant une vérité qu'il soupçonnait depuis longtemps. Sans un mot de plus, Juliette quitta la pièce. Ses pas résonnèrent dans le couloir. Plus tard, dans le jardin, Claire et Sophie revinrent après avoir observé les étoiles qui communiquaient des apparatus dans le ciel clair. En entrant, Claire remarqua immédiatement la tension dans l'air. Tu vas bien, Monsieur Desmarais? Demanda-t-elle doucement. Henri secoua la tête, un sourire amoureux levers. Disons que certaines vérités sont enfin éclates. Claire n'insista pas. Elle connaissait la douleur de faire face à des vérités désagréables. Et elle savait que le temps et le silence étaient parfois les meilleurs remèdes. Avez-vous déjà dû affronter des vérités difficiles sur des personnes proches? Comment avez-vous trouvé la force de réagir? Partagez vos expériences. Elles pourront offrir du réconforto des leçons et d'autres qui traversent des épreuves similaires. Cette nuit-là, Henri, seul dans sa chambre, regarda fixement le plan, ses pensées tourbillonnantes. Peut-être était-il temps de faire table rase et de commencer à reconstruire ses vies sur des bases nouvelles, plus saines. Mais comment faire si so dans l'inconnu? Le matin s'enquête brumeux. Les collines environnantes du manoir disparaissent presque dans le voile gris. Henri, assis près de la fenêtre, observait le skein perdu dans ses pensées. La conversation avec Juliette de la veille continuait de ressonner dans son esprit. Il avait toute confrontation directe avec elle ce matin-là, préférant le calme silencio de Claire et Sophie. Claire entra dans la pièce avec une serviette propre et un plateau contenant un petit déjeuner léger. Bonjour, Monsieur Desmarais, dit-elle avec son sourire habituel, bien qu'elle semblait plus réservée que d'habitude. Elle ressentait la tension latente depuis le retour de Juliette et devinait qu'Henri porte un poids plus lourd que celui visible. Henri tourna la tête vers elle, ses yeux fatigues révélant une nuit agitée. Claire, asseyez-vous, s'il vous plaît, dit-il doucement. Surprise par esse recueil, Claire posa le plateau et s'assit sur une chaise proche. Sophie jouait silencieusement dans le coin de la pièce, respectant instinctivement le moment sérieux qui s'y enquête. J'ai beaucoup réfléchi. Comment que Henri, à ma vie, ainsi que j'ai les derrière moi, et ainsi que je veux construire l'avenir. Il marque une mi-pause, comme pour s'assurer que chaque mot porte le point de sa sincérité. Juliette n'y fait partie de ce avenir. Claire, bien qu'elle s'y attendait, resta immobile, son regard fixe sur Henri. Vous êtes sûr de votre décision? Demanda-t-elle doucement. Henri hocha la tête. Oui, je ne peux plus vivre avec quelqu'un qui me voit comme un fardeau, comme un obstacle à ses vies. Elle mérite peut-être autre chose, mais moi aussi. Un silence respectueux s'installa. Claire savait que ce moment marquait un tournant pour Henri.
Une éruption nécessaire avec son passe pour avancer vers une vie qu'il méritait. Juliette entre alors dans la pièce, élégante comme toujours, mais avec une expression impatiente. Henry, nous devons parler. Dit-elle d'un ton qui laissait peu de place à la discussion. Henry se redressa dans son fauteuil, les mains fermées sur les accoudoirs. Juliette, tu as raison. Nous devons parler. Il inspire profondément. Prend un moment pour organiser ses pensées. Je n'y vais pas tourner autre du pot. Nous avons tous les deux changes, et il est clair que nous n'y partageons plus les mêmes valeurs. Et la même vision de ce qui signifie une vie ensemble. Je pense qu'il est temps que nous allions shocking de notre quitte. Juliette resta un instant figée, son masque de confiance vigilant légèrement. Tu veux dire que tu me mets dehors? Henry répondit calmement, mais fermement. Non, Juliette. Je dis que notre relation est terminée. Je ne suis plus l'homme que tu connaissais, et toi non plus. Tu n'es plus celle que je croyais aimer. Elle éclata de rire. Un rire amer et incrédule. Tu bien, Henry. Tu veux jouer aux héros? Fais donc. Mais n'y t'attends pas si que je t'ai plaint. Elle quitta la pièce. Ses talents claquant avec une intensité qui reflétait ses frustrations. Le silence qui suivait fut lourd, mais pour Henry, il était empreint d'un étrange sentiment de libération. Claire posait doucement une main sur l'accoudoir du fauteuil de Henry. Vous avez fait un choix courageux, Monsieur Desmarais. Parfois, il faut les parties si qui nous retient pour avancer. Sophie, sentant l'atmosphère plus légère, s'approcha avec un sourire éclatant. Monsieur Henry, on parle de horse. Il fait beau maintenant. Henry regarda la lumière qui communiquait sur la brume. Il esquissa un sourire, sincère cette fois. Oui, Sophie, allons profiter du soleil. Et vous, avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour avancer dans vos rêves? Partagez vos réflexions. Elles pourraient encourager quelqu'un qui hésite à franchir le pas. Si, jour-là, alors qu'il respirait l'air frais du jardin, Henry sentit pour la première fois depuis longtemps un poids s'éloigner de ses épaules. Un nouveau chapitre de sa vie communiquait, un chapitre où il pouvait enfin espérer construire quelque chose de vrai. Le lendemain matin, une énergie nouvelle semblait habiter le manoir. La lumière vive du soleil envahissait la pièce, au clair ajustait les barres parallèles qu'elle avait placées dans un coin spacieux du salon. Henry, assis dans son fauteuil roulant, observait silencieusement. Il savait que cette journée marquerait une étape importante, un défi qu'il redoutait tant, autant qu'il espérait. Sophie, toujours pleine d'enthousiasme, s'approcha de lui avec un sourire radieux. Aujourd'hui, c'est le grand jour, Monsieur Henry. Vous allez marcher. Henry n'y put s'empêcher de sourire à naïveté. Je ne sais pas si on peut marcher, Sophie, mais j'y vais essayer. Claire se tourna vers lui, son regard sérieux mais encourageant. Vous n'êtes pas obligé de réussir dès aujourd'hui. Le plus important, c'est d'essayer. Henry inspira profondément. Très bien, montrez-moi si je dois faire. Avec l'aide de Claire, il se leva lentement de son fauteuil pour se placer entre les barres parallèles. Ses bras tremblaient sous l'effort, mais il serra les mâchoires et s'accrocha fermement aux barres. Chaque muscle de son torse semblait protester, mais il continua, déterminé. Claire se plaqua à ses quittes, prête à le soutenir si nécessaire. Allez, doucement, n'oubliez pas de respirer. Henry fit un premier mouvement, un simple transfert de poids d'un pied à l'autre, mais même si geste semblait monumental. Il grimacqua de douleur, son visage ruisselant de sueur. C'est plus difficile que je n'y pensais, murmura-t-il, la voix rauque. Sophie, assise sur le tapis non loin, observait avec de grands yeux. Vous êtes super fort, Monsieur Henry. Continuez. Ces mots, simples mais sincères, semblèrent lui donner une nouvelle force. Henry fit un deuxième mouvement, cette fois en essayant de lever légèrement un pied. Cela dura à peine une seconde, mais pour lui, c'était un triomphe. Après plusieurs minutes d'efforts intenses,
Henry se laisse retomber dans son fauteuil. Apus mais étrangement satisfait. J'y crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. Dit-il en reprenant son souffle. Claire s'éganouilla et quitta lui. Un sourire empreint de fierté. Vous avez fait un excellent travail. Chaque petit progrès compte, Henry. Sophie, incapable de contenir son excitation, courait vers lui et lui tendit un dessin qu'elle avait fait pendant qu'il s'entraînait. Regardez, c'est vous qui marchez avec maman et moi dans le jardin. Henry prit le dessin, un sourire sincère illuminant son visage. Merci, Sophie. Tu es ma plus grande supportrice. J'y crois. Alors que Claire rangit les équipements, Henry resta immobile, tenant le dessin dans ses mains. Ce simple morceau de papier semblait représenter quelque chose de plus grand. L'espoir d'un avenir qu'il communiquait à peine à envisager. Parfois, les petites victoires sont les plus significatives. Avez-vous déjà fait un pas aussi petit soit, qui vous a permis de voir un chemin plus clair vers vous? Partagez vos histoires. Elle pourrait inspirer quelqu'un qui hésite à commencer. Si cela, Henry, along dans son lit, repensa à l'effort colossal de la journée. Il savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir. Mais pour la première fois, il se sentit prêt à le parcourir. Un pas après l'autre. La mémoire semblait apaise si matin-là, baigné par une lumière dorée qui filtrait à travers fenêtres. Henry se sentait étrangement calme après les progrès de la veille. Claire et Sophie étaient déjà dans le jardin, occupées à raser les fleurs et à ramasser des feuilles mortes. Leur rire résonnait doucement dans l'air frais, une mélodie apaisante pour Henry, encore assise dans son fauteuil près de la cheminée. Mais cette sérénité fut interrompue par l'arrivée bruyante de Juliette. Elle entra dans le salon, habillée avec une élégance calculée, son visage exprimant à la fois impatience et mépris. Henry, nous devons parler, déclara-t-elle d'un ton tranchant. Henry leva les yeux vers elle, sans réelle surprise. Il savait que cette confrontation était inévitable. J'y t'écoute, Juliette. Elle s'avança, croisant les bras, et s'installa sur une chaise face à lui. J'ai réfléchi, et j'y pense que nous devons être hâtes. Si que nous avons, n'est plus viable. Si voir cette situation, tout cas ne peut pas continuer. Henry resta silencieux, observant calmement ses gestes nerveux. Continue, dit-il enfin, à sa voix expédiée. Juliette plissa les yeux, déstabilisée par son calme apparent. Écoute, je ne suis pas fait pour ça. Si réel d'infirmière ou de soutien moral. Si n'est pas moi, je veux envoyer au je n'ai pas supporter. Car, elle désigna son fauteuil roulant d'un geste vague mais cruel. Henry inspira profondément, ses mains se crispant légèrement sur les accoudeurs de son fauteuil. J'y vais, dit-il après un moment. Alors pourquoi es-tu encore ici, Juliette? Elle haussa les épaules. Un sourire amer se designait sur ses lèvres. Parce que j'y pensais pouvoir encore obtenir quelque chose de tout cas. Mais maintenant, j'y réalise que c'est une impasse. Ces mots, prononcés avec une indifference glaciale, confirmeront tout si qu'Henry avait déjà compris. Il serra les mâchoires, non pas de colère, mais de résignation. Tout bien, dit-il enfin. Je n'y vais pas te retenir. Tu es libre de partir. Juliette resta figée, surprisée par ses réponses directes. C'est tout. Pas de discussion, pas d'effort pour me convaincre de rester? Henry la regarda avec une intensité nouvelle, une flamme qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Non, Juliette, je ne vais pas me battre pour quelqu'un qui a déjà abandonné. Je mérite mieux. Et toi aussi, Peter, alors parce. Elle se leva brusquement, visiblement frustrée par son manque de réaction émotionnelle. Tout bien, Henry, mais ne viens pas pleurer quand tu te rendras compte que personne ne voudra de toi dans ce état. Henry ne répondit pas. Il la regarda quitter la pièce, ses talons résonnant une dernière fois sur le sol en marbre. La porte claqua derrière elle, laissant un silence lourd, mais étrangement libérateur. Quelques instants plus tard, Claire entra dans le salon, accompagnée de Sophie.
Elle remarque immédiatement l'absence de Juliette et l'expression serene sur le visage d'Henri. Tu vas bien? demanda-t-elle doucement. Henri esquissa un sourire. Mieux que jamais. Sophie, n'y comprenant pas tout mais sentant la légère nouvelle dans l'air, s'approcha en courant. Monsieur Henri, venez dans le jardin. On a trouvé des fleurs pour vous. Henri posa ses mains sur les roues de son fauteuil et lança un regard complice à Claire. Allons ouais. Avez-vous déjà dit les petits quelque chose ou quelqu'un pour retrouver votre paix intérieure? Partagez vos histoires. Ou pour inspirer ceux qui hésitent à faire si pas difficile mais nécessaire. Entreversant les portes du salon pour rejoindre le jardin, Henri sentit une liberté qu'il n'avait pas connue depuis des années. Juliette était partie, mais pour lui, si départ n'y signifiait pas une perte, c'était le début d'un renouveau. L'automne s'installait pleinement, colorant le jardin du manoir de nuances chaudes de rouge, d'orange et de jaune. Henri, désormais libéré du poids émotionnel que Juliette avait laissé derrière, s'est concentré pleinement sur sa rééducation. Avec l'aide infaillible de Claire et l'enthousiasme contagieux de Sophie, chaque journée devenait une étape vers une version de lui-même qu'il communiquait et redécouvrait. Si maintenant, Claire adjustait à nouveau les barres parallèles, tandis qu'Henri, assis dans son fauteuil, s'est préparé mentalement. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin. Annonça-t-il, et sa voix teintée d'une détermination calme. Claire, surprise mais ravie, hocha la tête. Tout bien, mais nous allons prendre notre temps, pas de précipitation. Sophie, assise approximate avec un carnet de dessin, s'exclama joyeusement. Vous pouvez le faire, Monsieur Henri. Maman dit que les gens forts comme vous n'y reculent jamais. Henri sourit de ses mots, inspiré par la simplicité sincère de l'encouragement. Avec l'aide de Claire, il se plaqua entre les barres parallèles. Ses mains agrippèrent fermement le métal froid, et il prit une profonde inspiration. Lentement, il engagea ses bras et son torse pour se redresser. Le silence dans la pièce était palpable, chaque mouvement résonnant comme un exploit. Henri parvint à se tenir droit plus longtemps qu'il ne l'avait fait auparavant. Le tremblement dans ses muscles était évident, mais il refusait d'abandonner. Encore un pas, murmura-t-il à lui-même. Claire se tenait à ses quittes, près d'intervenir mais laissant Henri prendre le contrôle. C'est bien, Henri, un petit effort de plus. Et puis, de là arriva. Henri se leva légèrement sans pas droit, puis levança, un mouvement incertain mais clair. S'il n'était capable, mais pour lui, cela représentait un monde entier. Le sourire de Sophie s'élargit tandis qu'elle battait des mains. Vous l'avez fait, vous marchez. Henri, about de souffle mais exalté, se laissa doucement redescendre dans son fauteuil. Son regard croisa celui de Claire, qui lui offrit un sourire empreint de fierté. Vous voyez? Vous progressez. Et si n'est que le début. Ce moment marqua un tournant pour Henri. Il comprit que sa force n'y résidait pas seulement dans sa capacité à avancer physiquement, mais dans la volonté qu'il cultivait chaque jour. Les encouragements de Sophie et la patience de Claire avaient une flamme qu'il croyait éteinte. Cette journée n'y se termina pas dans la piste d'entraînement, mais dans le jardin, où Sophie insista pour que tout le monde célèbre ses exploits. Claire apporta un panier de fruits et de biscuits qu'elle avait préparés, et ils s'assirent ensemble sous la grande chaîne. Vous savez, Monsieur Henri, dit Sophie en mordant dans une palme, vous êtes comme si grand arbre. Il est fort, il a traversé des tempêtes, mais il est toujours là. Henri regarda l'arbre, ses branches robustes se balançant doucement dans le vent. Peut-être que tu as raison, Sophie. Peut-être que je suis plus fort que je n'y le penses. Vous souvenez-vous d'un moment où un petit accomplissement a changé votre perception de vous-même? Ces instants, bien qu'apparemment insignifiants, sont souvent les plus marquants. Partagez votre histoire dans les commentaires. Elle pourra motiver quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce. Si cela
Alors que le manoir semblait dans le calme de l'ennui, Henry sentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la fierté. Il n'était plus simplement un embrasse. Il devenait un homme en transformation. L'air du matin était vif, empli de la promesse d'un changement. Henry, débat avec l'œil de Claire, observait le jardin à travers la grande baie vitrée. Les jours précédents avaient été marqués par une série de petites victoires. Un pas de plus, un équilibre retrouvé, une détermination renforcée. Mais aujourd'hui, il avait autre chose en tête, une décision qu'il avait longuement méditée. Claire, pouvez-vous me rejoindre après les exercices? Demanda-t-il calmement. Elle hocha la tête, un léger sourire sur les lèvres. Bien sûr, Henry. Après une séance matinale plus intense que d'habitude, Henry, toujours dans son photo, mais visiblement satisfait, attendait Claire dans le salon. Sophie jouait tranquillement dans le coin, mais lorsque Claire entra, la petite fille sentait que quelque chose d'important s'est préparé et se retira discrètement. Claire s'approcha, ses mains croisées devant elle. Vous vouliez me parler? Henry inspira profondément, cherchant les mots justes. Oui, Claire. Depuis votre arrivée, ma vie a changé de manière que je n'aurais jamais cru possible. Vous avez apporté plus que des soins. Vous m'avez rendu l'espoir. Et Sophie, il marqua une pause, son regard adouci. Sophie est devenue un rayon de soleil dans une période sombre. Claire rougit légèrement, mais resta silencieuse, laissant Henry poursuivre. Vous avez eu la compte, personne d'autre n'y l'était, et grâce-vous, je peux envisager un avenir où je pense perdu. Aujourd'hui, je vais vous demander quelque chose qui vient, peut vous surprendre. Il tendit la main vers la pochette de sa veste, en sortant une petite botte en velours bleu qu'il avait commandée en secret. En l'ouvrant, il révéla une bague simple mais élégante, ornée d'une saphir scintillante. Claire resta sans voix, ses yeux brillants d'émotion. Claire Beaumont, vous avez changé ma vie de manière que je n'y pourrai jamais assez remercier. Je ne veux pas seulement que vous fassiez partie de mon rétablissement, je veux que vous fassiez partie de ma vie, pour toujours. Me ferez-vous l'honneur de devenir ma femme? Le silence qui suivait semblait suspendu dans le temps. Claire porta une main à sa bouche, les larmes coulant doucement sur ses joues. Henry, je ne m'attendais pas à cela. Mais oui, mille fois oui. Sophie, qui avait observé la scène discrètement, sauta de joie en criant, Maman, que vous dire conviez tous être une famille? Henry ouvrit les bras pour inviter Sophie à le rejoindre. Elle courut vers lui et l'emlaqua, unissant les trois dans une étreinte qui scellait leur nouvelle destinée. Le reste de la journée fut marqué par une joie douce et simple. Ils décidèrent de célébrer leur engagement avec un dîner improvisé dans le jardin, sous la grande chaîne. Claire avait préparé un repas simple mais délicieux, et Sophie décora la table avec des fleurs fraîches qu'elle avait cueillies. En levant son verre, Henry dit d'une voix ferme mais émue, à un nouveau départ, à l'amour et à la famille. Avez-vous déjà vécu un moment où tout semble se reconstruire, piece par piece? Pour former quelque chose de plus beau que ce que vous avez auparavant, ces histoires d'espoir méritent d'être partagées. Parlez-nous de vos propres nouveaux départs. Si soyez-là, en regardant le ciel étoile, Henry sentait une paix profonde l'envahir. Il avait trouvé plus qu'une raison de marcher. Il avait trouvé une raison de vivre. Le jour de la cérémonie était enfin arrivé. Le manoir, habituellement calme, était aujourd'hui animé par une activité joyeuse. Sophie courait dans le jardin, aidant Claire à disposer des fleurs autour du grand chaîne, l'endroit qu'il avait choisi pour célébrer leur union. La simplicité de l'événement reflétait parfaitement la transformation d'Henry. Tout ce qui comptait maintenant, c'était les lignes qu'il avait reconstruites. Henry, habillé d'un costume sobre mais élégant, s'observait dans le miroir. Il inspira profondément, sentant un mélange d'excitation et de gratitude. L'homme qui le regardait dans le reflet,
n'était plus le même que celui qu'il avait été il y a quelques mois. Ses jams, bien qu'encore faibles, étant désormais soutenus par des orthosis. Mais son cœur, lui, était plus fort que jamais. Claire entra doucement dans la pièce, vêtue d'une robe blanche simple qui soulignait ses beautés naturelles. Prêt, Monsieur Desmarais? Demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. Henry se tourna vers elle, ému. Plus que jamais, le grand chaîne était décoré de guirlandes de fleurs et de rubans blancs, et quelques misproches d'Henry, ainsi que des membres de la communauté locale. Ses teint ressembles pour l'occasion. Sophie, habillée d'une robe rose pale, tenait un petit bouquet et prenait une rail de portus de fleurs très au sérieux. Lorsque Claire s'approcha de l'hôtel improvise, les regards se tournèrent vers elle avec admiration. Henry, debout avec l'aide des barres installés pour l'occasion, la regardait avancer, chaque pas renforçant son sentiment d'être exactement là où il devait être. Le maire local, un vieil ami d'Henry, présidait la cérémonie. Il parla brièvement de la résilience, de l'amour et de la manière dont les épreuves pouvaient renforcer les liens les plus précieux. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement une union, mais une renaissance. Dit-il en souriant aux Marys. Lorsque vint le moment des VOUS, Henry prit la main de Claire, son regard plonge dans le sien. Claire, tu as changé ma vie de manière que je n'y pourrai jamais exprimer pleinement. Tu m'as donné la force de créer un nouveau, pas seulement en moi, mais ainsi que la vie peut offrir. Je promets de marcher à tes quittes, pas de jouer avec mes jams, mais de jouer avec mon corps. Claire, les yeux brillants de larmes, répondait doucement. Henry, tu m'as appris que la vraie force n'y réside pas dans ce que l'on peut accomplir seul, mais dans la manière dont on accepte l'amour et le soutien des autres. Je promets de te soutenir, de marcher avec toi, peu importe où la vie nous mènera. Lorsque les anneaux furent échangés, Sophie acclama un applaudissement spontané, suivi par tous les invités. Henry, soutenu par Claire, fit un pas vers elle, puis un autre, avant de se pencher pour la prendre dans ses bras. Nous sommes une famille maintenant, Sophie, murmura-t-il. Le reste de la journée fut rempli de rires, de musique et de moments partagés sous le grand chaîne. Les invités étaient témoins non seulement d'un mariage, mais de la célébration d'une nouvelle vie, reconstruite sur des fondations solides d'amour et de résilience. Et vous, avez-vous déjà assisté à une transformation qui vous inspire à voir la vie autrement? Partagez vos histoires, car chaque renaissance mérite d'être entendue. Cette nuit-là, alors que les étoiles illuminaient le ciel, Henry, Claire et Sophie s'assirent ensemble sous le grand chaîne, unis par un lien indéfectible. Ce n'était pas seulement la fin d'un chapitre, mais le début d'une nouvelle histoire, écrite à trois cœurs battant à l'unisson.